In breaking news just coming in, let's go straight to that. This has got to do with the rumblings within the Bengal BJP. Suvendu Adhikari is meeting Prime Minister Modi. Suvendu Adhikari apprising the Prime Minister of the situation in Bengal amid a lot of conversation about certain leaders of the BJP in the state being upset about the loss in the elections. Is there a split in Bengal BJP? Suvendu Adhikari right now is meeting with Prime Minister Modi and discussing the situation. And this is a developing story because top Bengal BJP leaders have skipped the party's internal meeting, fueling some speculations of them quitting the party. BJP's Rajiv Banerjee, in fact, hit out at Suvendu Adhikari, who had demanded President's rule in Bengal. Adhikari met Prime Minister Modi today after meeting Home Minister Amit Shah yesterday. Here is more. It was 2021's most fiercely fought election. The BJP led by Narendra Modi invested all its might to defeat Mamata Banerjee's TMC. The results, however, dealt a huge blow to the saffron juggernaut that was riding on Modi's popularity and Hindutva politics. Now with elections over, and Mamata Banerjee firmly in the saddle, there are rumblings in the BJP. The unease in the party came to fore after the BJP's top leaders in the state skipped an organization meeting. Among them was Mukul Roy, whose wife is hospitalized. Interestingly, Mamata's nephew and TMC MP Abhishek Banerjee had visited Roy's ailing wife on June 2nd. Another TMC leader who skipped the meeting is Shamik Bhattacharya. His mother too is said to be unwell. The BJP's Bengal president has rubbished speculation about top leaders deserting the party. माननीय मुकुल राय तार पारिवारिक समस्या तार शरीर খারাপ ছিল তার স্ত্রী অসুস্থ আছেন আসেননি মাননীয় শমিক ভট্টাচার্য তার বাবা সকালে মারা গেছেন মাও অসুস্থ আছেন তিনি আসতে পারেননি এই ধরনের কয়েকজন নেতা আসতে পারেননি বা উত্তরবাংলা দুইজন আসতে পারেননি বাকি সবাই ছিলেন While the party denies any dissent, another leader who skipped the meeting led by Dilip Ghosh has spoken out. Rajiv Banerjee, who had switched over to the BJP from TMC, has targeted Suvendu Adhikari and virtually endorsed TMC government. Sharing a post on social media, Rajiv Banerjee claimed that in a bid to oppose the chief minister, who came to power with a huge mandate, some are rushing to Delhi and talking about president's rule. He added that the people of Bengal won't accept this. Rajiv Banerjee's message came on a day Suvendu Adhikari said law and order in the state was worse than what is required to invoke president's rule. अभी तक इसके बारे में कोई स्पष्ट डिसीजन नहीं हुआ। मेरा इंडिविजुअल ओपिनियन पार्टी के ऊपर लाना ठीक नहीं होगा, लेकिन हालत बहुत गंभीर है, नाजुक है, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। Suvendu, who met Nadda and Shah in Delhi on Tuesday and then Prime Minister Modi the following day, did not give a direct reply when his response was sought on Rajiv Banerjee. बीजेपी का जो वोट मिला 2,28,38% से ज्यादा 39% के करीब ये वोट विचारधारा का वोट है। मुकुल राय क्यों नाराज है? वोट विचारधारा का वोट है, कोई इंडिविजुअल का वोट नहीं है। BJP MP Soumitra Khan, however, hit back at colleague Rajiv Banerjee with a scathing remark. जो तृणमूल से बीजेपी या फिर चला जाएंगे तो इसके लिए कुछ मेरुदंड मतलब कुछ भी नहीं उन लोग को। कुकुर जैसे बनने के लिए जाना चाहते हैं कोई जाने, लेकिन बीजेपी लड़ाई करेंगे उसलिए हम लोग बना रहा हूँ तैयार है। ये क्या आप राजीव बनर्जी के लिए बोल रहे हैं? ना, राजीव बनर्जी को नहीं बोले, सबको ये बोल रहे हैं। जो भी जाने के लिए कोशिश करेंगे उसको नहीं करना चाहिए। Two other leaders, Sonali Guha and Deependu Biswas, who switched loyalties before the polls,
have written to the TMC apologizing for their decision to join the BJP. Both have pleaded with Mamata Banerjee to re-induct them in her TMC. With Indrajit Kundu in Kolkata, Bureau Report, India Today. Well, days after deserting TMC in a run-up to Bengal Assembly elections, turncoat TMC leaders now actually want to rejoin the party. In Bengal's Birbhum district, a group of BJP workers marched in the local market apologizing for joining the BJP ahead of elections. BJP and its part claimed that their workers were living in fear and thus forced to put up such public apologies. Meanwhile, in Bengal's Bardhaman, 150 BJP workers joined TMC, including BJP Yuva Morcha media cell in charge, Veer Pradhan. They joined the party in presence of TMC MLA Sheikh Shahnawaz. Speaking on these developments, BJP Bengal chief Dilip Ghosh dared TMC on poaching its MLAs and accused them of spreading rumours. এক নম্বর সংসদে বিজেপির কর্মীবৃন্দ 2021 সালে বিধানসভা ভোটের আগে বিপ্লবী গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে গ্রামে উত্তেজনা ও গন্ডগোলের সৃষ্টি করেছিলাম, যেগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং সর্বতোভাবে মিথ্যা। আমরা সেই মিথ্যা অপবাদ ও কুকর্মের জন্য বিপ্লবী গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং শপথ করছি এই রকম মিথ্যা অপবাদ কুপ্রচার ভবিষ্যতে কোনোদিন করব না। গ্রামবাসীদের কাছে ভুল স্বীকার করে 2021 সালে বিধানসভা ভোটের আগে বিপ্লবী গ্রাম পঞ্চায়েতের উন্নয়নমূলক কার্য সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য প্রচার করে গ্রামে উত্তেজনা ও গন্ডগোলের সৃষ্টি করেছিলাম, যেগুলি ছিল ভিত্তিহীন এবং সর্বতোভাবে মিথ্যা। আমরা সেই মিথ্যা অপবাদ ও কুকর্মের জন্য বিপ্লবী গ্রামবাসীদের কাছে ক্ষমা চাইছি এবং শপথ করছি। প্রায় 2000 কর্মী এদের নেতৃত্বে যারা সাবমিট জেনারেলগুলি মন্ডল সভাপতি বুথ সভাপতি তৃণমূল কংগ্রেসের এগুলো আমাদের খুব পুরনো বন্ধু এবং সেই বন্ধুরা তারাই আমার দায়িত্ব নিচ্ছে সমস্ত দলকে শক্তিশালী করে আমাদের এলাকার উন্নয়ন আমাদের কাজ আমরা নিজেরা থেকে অংশগ্রহণ করে নিজের পার্টির শরীর হয়ে দলের অংশ হয়ে আমরা করব। আমরা তাদেরকে সাদরে আহ্বান করে নিয়ে